Hi, Katya. Мгм. Ми почекаємо, буквально одну, там, So 2 we will хвилинки, wait for a довго не couple будемо of чекати, minutes, поки not for a long доєднаються time, всі. І until more people давайте, join. мабуть, Наталя, ти вимкни звук, And але так, щоб Natalia, якщо людина could you, захотіла, could you вона могла please його увімкнути. turn the sound Просто off щоб не було for ніяких everybody? Mute all the шумів microphones, зайвих. but everybody can turn can unmute themselves when they want to ask some question. Я від себе хочу сказати, що я неймовірно I радий, would like to що say from myself that така I'm лекція extremely про happy науку і про that гештальт this lecture викликає так about science and багато Gestalt, цікавості that і it draws so much attention, багато so much інтересу. interest. Я вважаю, це I найкращий показник think того, що в it's цьому the best полі і в indicator that цій in this діяльності field є and in велике this майбутнє, this і activity це has те a great майбутнє, яке future. ми творимо тут в And that's залі. the future Тим, that що we ми co-create долучаємося до together цієї here, активності, that we в are getting більшій involved степені чи into this меншій степені activity ми це так uh, дізнаємося, робимо to щось. bigger І or я smaller хочу, extent, так doing наголосити, що я something. сам And I'd багато like чого to дізнаюсь з цього всього, emphasize і в тому that числі me мені самому дуже personally цікава learned much ця from тема this лекції. as well, and this topic is Якщо я вже тут especially почав interesting for говорити, me. то давайте я And as far зроблю as вступ. I've started already, I will make a short Сьогодні introduction. ви на лекції, яку робить Today, Гештальт-дослідницька there is асоціація. a І lecture я, Олексій organized Виноградов, є by Gestalt викладачем. Смотри, у Research меня просто сейчас uh, до 4 группа. Я Association. освобождаюсь в 4. Я либо до часу могу, либо после Зараз 4. Наталя. Ага, вибрала. Да, я Олексій Виноградов, So I'm я є Oleksandr президентом Vinogradov. I'm Гештальт-дослідницької the president асоціації, of і Gestalt Research хочу сказати, Association. що задача And нашої I'd like to асоціації say that полягає в the тому, task щоб of our підтримувати association is дослідження to в сфері support гештальт-терапії, research підтримувати in і Gestalt дослідження, і therapy, дослідників, і дослідницькі команди. to І, support researchers and і друга research така teams. задача – це популяризувати And the second гештальт-дослідження task і is гештальт-науку серед promoting Gestalt research широких and верств Gestalt science гештальт-терапевтичного населення. within Gestalt І в therapeutic рамках цього community, and ми within the framework of починаємо that, цикл лекцій, we are який starting the будуть cycle of розкривати lectures цікаві, that актуальні will питання unfold саме в цій сфері. and be focused on interesting and actual І вони questions розраховані як на тих in людей, this topic. And it's aimed for готовий the сильно people долучатися до who цієї are сфери, ready тобто to проводити get engaged into дослідження і this мати участь в дослідницьких area, командах, to самоорганізовувати. conduct their own Так, studies with і their teams, для тих будуть and цікаві людей, for які those просто who are just цікавляться питанням доказової interested бази in гештальт-терапії, хочуть evidence-based краще basis розуміти, of на яких наукових Gestalt therapy, засадах and want to тримається understand гештальт-терапія, і які сучасні наукові the тенденції в нашому полі key є і як вони розвиваються. tendencies and Тобто ми намагаємося what робити support лекції the доступні, evidence цікаві base широкому of загалу. Gestalt therapy. І So we are сьогодні я вам хочу представити aim Олександра to Виноградова, create Gestalt кандидата lectures психологічних for broad наук, audience. доцентра So I кафедри want to соціальної present психології Oleksandr Інституту Vinogradov, сучасної who психології і is a психотерапії. PhD and І це director людина, of яка Kiev щиро Institute любить of науку, Gestalt і psychology and саме Gestalt therapy, головне, and who яка sincerely вміє loves легко і science, and who can захопливо easily, розказувати про like lightly складні and наукові речі. um, І перед тим, interesting talking about я complicated передам слово Олександру, scientific я хочу things. ще And сказати і before passing the наголосити, floor що to ми, Alexandr, I'd like to Гештальт-дослідницька emphasize асоціація, в that своїй we, діяльності Gestalt Therapeutic керуємося Association, in our принципом activity відкритої are науки. conducted by the І principle наші of лекції open безкоштовні, science, і and our вся допомога, lectures are яку ми надаємо, free. плануємо And дати all the приватним assistance we дослідникам, are planning to вона теж give to безкоштовна. scientists is also І free. And проте ми будемо завжди раді вашій we підтримці. will І якщо ви always захочете внести be свій grateful вклад в for your розвиток нашої support. So if you would асоціації, like to звісно, у вас contribute буде така into the можливість. development І of our також, якщо ви association, and захочете if you have доєднатися this до opportunity, асоціації, and теж if you можете це would зробити. like to Сьогодні join або our трошки пізніше association, я про це so розповім більше. later I will tell more about На цьому that. мій вступ закінчується, і So я now my передаю слово introduction is Олександру. over, and I'm passing the floor to Alexandr. Добрий день, шановні друзі.
і Good evening, колеги. dear friends Я and сьогодні з colleagues. задоволенням So виступаю перед I have a вами pleasure для того, to щоб почати справу, talk яку to люблю, for you яку to разом start з колегами ми the activities that I love and that we активізуємо протягом together багатьох are років. activating І with сьогодні наша перша зустріч, together with my на colleagues, якій ми and поговоримо today it's our про first ті meeting проблеми, які where we will виникають talk у about the психотерапевтів, які problems that вирішили psychotherapists may придивитися face, до доказової those практики who і для себе decided вирішити, to чи слід focus more починати on evidence-based цю practice and to важку, decide але if захопливу it makes справу. sense to start І this відразу хочу to сказати, invest into що this я не hard but still психотерапевт, exciting thing. і навіть не мав досвіду I'm особистої not психотерапії. psychotherapist and didn't Проте even з have психотерапевтами я personal товаришую, therapy я з ними experience, контактую, but still I я have friends слухаю, про among що вони therapists, говорять, я much contact цікавлюся with тими them, and I'm проблемами, interested with the які problems that болять I'm engaged психотерапевтам, in, і that тому have pain in, приязно and ставлюся до того, I що психотерапевтам доводиться долати зараз для того, щоб so I займатися understand своєю справою. Я and буду feel намагатися compassion to говорити those сьогодні things про that речі, які therapists are dealing зможуть with in бути order вам to корисними. do their thing, and I will І try to для focus on the початку things that can be давайте useful я for you. And for the beginning, поділюся I will екраном, share the і screen. ми покроково пройдемося So, and we по will make step основних by блоках step. сьогоднішньої лекції. We will look through the key Отже, тему blocks з of Олексієм ми today's назвали «Криза довіри lecture. в психології. So Від today's кризи topic, реплікації до нових it's стандартів crisis of доказовості». trust І in починати, psychology from очевидно, crisis має of сенс replication з to new evidence того, standards. власне, And яка to справа begin with, гештальт-психотерапевтам до what's the thing проблеми for Gestalt therapists, доказових starting from the наукових problem of досліджень? Чому, evidence-based власне, scientific research, виникла така необхідність, і які why this основні necessity етапи, emerged, які and в what were the процесі цієї main stages загострення цієї within проблеми виникали історично? this Очевидно, ви в problem курсі, що одним з happened перших historically. Maybe you поштовхів know that до one of the осмислення взагалі first необхідності доказів impulses ефективності uh, терапії виникли for після того, як в necessity of evidence-based 1952 therapy році emerged відомий after in дослідник Ганс 1952. Айзенк Famous опублікував свою researcher статтю, де Gans Eysenck навів published his перші емпіричні article докази where того, he що published his first перш за empiric все evidence. психоаналіз не First, є that ефективним методом psychoanalysis is долання not an проблем efficient клієнтів. method for dealing Власне, with це the problems of був clients. такий перший So that was поштовх the до first того, що breakthrough towards психотерапевти вимушені були the звернутися fact that до psychotherapists наукових досліджень для had того, щоб доводити, що to терапія має address сенс. До цього scientific моменту, methods to власне, prove that практично ні в кого не psychotherapy makes виникало sense. Before that, сумніву в тому, no що one терапія ефективна, що doubted that вона therapy корисна, is efficient, that але it's useful, через якісь, and очевидно, because of власні особисті certain установки у Айзенка personal dispositions, була ненависть до Like психоаналізу, і attitudes, тому and він Eysenck піддав її hated psychoanalysis, and його that's why нещирій критиці в своїй he публікації. criticized І it hardly одна з, так би in мовити, відомих тез he criticized його it in one of досліджень his полягає в publications, тому, and one що of the key theses of his якщо research was порівнювати if ефективність you compare психоаналізу, the efficiency то of він psychoanalysis, настільки ж ефективний, it's як і плин as часу. efficient as Відомо, що час лікує, time і flow, відповідно, that якщо time займатися психоаналізом treats. і So не if займатися, you через деякий час uh, результат буде однаковий. do psychoanalysis or І not, другий so the момент, result який over також time в will be його the same. публікації був So, and the висвітлений, що second різні point of підходи his до психотерапії publication was мають that приблизно different однаковий psychotherapy ефект. methods has approximately Що similar цікаво, effect, що like equally після efficient. того, як What's interesting Айзенк that опублікував after цю Eysenck свою has відому published роботу, his famous work, психотерапевти і дослідники psychotherapists and researchers взагалі усвідомили необхідність
became наукового aware підходу до of визначення the ефективності necessity терапії of і почали scientific розбиратися measurements of тими psychotherapy доказами, efficiency, які and Айзенк they навів. І started кінець to кінцем deal прийшли до with the висновку, що evidence його that дослідження не Eysenck було has brought, and their повністю conclusion адекватним, was що that в нього були his недоліки, які research можна was not скоригувати. fully adequate, maybe biased, and it Крім has того, certain як потім flaws that can вияснилося be вже після corrected. смерті And Айзенка, що after сам Eysenck's Айзенк death, часом they found out практикував that не дуже Eysenck коректні дослідницькі has практики practiced not і very притягував за вуха correct деякі свої результати, так що, власне, його не можна вважати research practices, повністю чистим and дослідником, some of сповідує his принципи practices was науки. biased, and so he cannot be Як treated as потім like pure з'ясувалося, researcher подібна who follows ситуація science principles. And характерна не what тільки для else Айзенка, was а для found out that this більшості situation is typical not only for Eysenck but for the авторитетів в majority галузі психології, of authorities in найбільш psychology. яскраво це And прояснилося the після того, brightest як в світовій психології it розігралася emerged when in the world криза відтворюваності, а psychology потім криза the crisis of довіри, яка replication починається з broke 2015 through, року. and the crisis of Але trust that існував і starts from другий етап, який 2015. And починається в Сполучених there was Штатах also second з stage появою that програми, started яка in називається Managed the Care United States у within the 80-х і 90-х роках, start of program Managed Care in задача 80s and якої 90s була year. якимось чином And its впорядкувати task всі was ці to bring in грошові order питання, які були all пов'язані з those страховою медициною і financial доказовістю. questions Власне, related необхідність to купувати insurance гроші medicines and клієнтів і компаній, evidence-based які evidence, and страхували so the necessity of надання investing money for those психологічної insurance допомоги companies призвела до that того, invested що into психологам і психотерапевтам therapeutic необхідно було services. надавати емпіричні докази It того, brought to the що fact, to the психотерапія necessity має тривати for стільки, що вона therapists є to ефективною, bring що some proof that the гроші, які therapy should last for витрачаються a certain на period of time and it's психотерапію, efficient, and власне, those money вартують that are spent for тих that worth послуг, які that services психотерапевти надають. that those services Е, worth that money that's Я spent for it. перебував у Сполучених And Штатах в I've been 2000 to році і United States працював in на 2015, факультеті, and I який worked займався at the управлінням faculty персоналу, і мої dealing колеги, with які вивчали HR or with роль особистісних і когнітивних like факторів, executive, з and посмішкою казали, що, власне, the поява colleagues Managed Care призвела до that того, що worked with в personal and Сполучених cognitive Штатах велика factors, кількість they found out психотерапевтів that this мусила management care перекваліфіковуватися і переходити need в галузь to наукових choose досліджень, to change their тому що в qualification той час не and було for можливостей на research, основі scientific строгих research, наукових because принципів довести, that що time it was not психотерапія possible дійсно to працює prove і дійсно with має strictly тривати scientific стільки, methods скільки вона that тривала. therapy really works and Отже, needs to last as long as it has 90-ті to. роки – це якраз той And the момент, коли, 90s, можливо, it's почався those рух are the за years where вироблення that movement has started тієї наукової for практики elaboration досліджень, яка certain зараз, очевидно, scientific досягла practices of піку research, best після того, practices як, that's починаючи now з reached its 2015 peak року, since the розгорілася time when криза in відтворюваності. 2015 the Знов-таки, сама ця replication проблема crisis відтворюваності emerged. психологічних So досліджень the problem of replication обговорювалася і піднімалася десятиліття до started цього, being до negotiated decades 2015 ago, року. before Але саме в 2015. цьому році And стартувала exactly in програма, this year, яка мала на the меті program has started that was формально і aimed строго перевірити, formally and наскільки можна strictly відтворити to результати check тих if you can replicate публікацій, тих the results of досліджень, that які research з'явилися that в were published провідних, здається, в 4 in провідних the американських журналах, leading журналах, American scientific які належали magazines до belonging to першого і другого квартилю, first and second характеризуються quarter and якістю, characterized by авторитетом і, quality, відповідно, having вважалося, що authority, публікації, які and там it was considered that the з'являються, publications вони that appear there, характеризуються високою якістю. that Проте, they have як very high of показав quality досвід and extremely trustful, відтворення but how цих the experience of replication досліджень, of величезна those кількість studies showed the huge результатів amount не of the вдалося results повторити.
it was not від possible to replicate. 64 до From 80% 64 to досліджень 80% of не studies вдалося при спробі were їх failed реплікації to replicate повторити. А ті, що вдалося, часом мали in terms of величезного results, and ефекту, those десь that вдвічі меншу, ніж в they managed to оригінальних replicate, публікаціях. they had І от twice фактично в less 2015 efficiency or році correlations that сталася was така shown in original research. So, and реальна exactly in криза. 2015, this Точніше, вона не сталася, real вона була crisis усвідомлена, of тому що replication broke дослідники through. So it підозрювали щось подібне, broke into але like тільки awareness. масштаб подібного So проекту the researchers had дозволив зрозуміти, що з suspected психологією something і like that, методологією but the психологічного scope дослідження щось не так. it showed that there is something wrong with the Ви methodology of можете psychological спитати, а до research. чого тут, You can власне, ask why we are психотерапевт? talking Це about ті справи psychotherapy, therapists here, академічних психологів, які займаються because своїми it has to малоцікавими do with some дослідженнями, academic і до психотерапії ці дослідження, psychologists можливо, with і не their boring мають researches, безпосереднього and they have стосунку. nothing to do with psychotherapy Проте, directly. оскільки However, і тоді, і зараз поступово now and висуваються все then більш і більш строгі вимоги до more and емпіричних more доказів strictly ефективності терапії, requirements I announced to the практики мають empiric якимось чином proofs врахувати of ці therapy, like зростаючі evidence-based of вимоги therapy. і So those practices, they need to take спробувати those growing імплементувати demands наукові into підходи standards до into розвитку consideration психотерапії. and to promote І один з scientific парадоксів полягає тут в approaches тому, що to клінічна development of практика psychotherapy. весь час And it's a розвивається, весь famous час paradox that the clinical practice is constantly фахівці developing, знаходять and все the кращі professionals підходи, are finding better and better формулюють нові approaches, теорії formulate і new вводять нові theories, поняття. Але and наукова introduce new складова concepts, часто but the знаходиться scientific під component великим питанням. is often Проте, often як questioned. свідчить література, And яку я читав how з the literature shows that проведення I read досліджень в of психотерапії, running research in psychotherapy, у психотерапевтів існує psycho скептичне ставлення до psychotherapists are галілівого підходу, і skeptical тепер, to можливо, зрозуміло, scientific чому ми approach, зупинимося and на можливих причинах we'll кризи know why. відтворюваності So we will і focus on наслідках, possible для того, щоб reasons of для себе replication crisis сформулювати, and its possible як, consequences, в to принципі, має formulate розвиватися the way how цей науковий підхід, який this поєднує scientific і approach has to develop, that практичні combines просування вперед, і practical якісь нові стандарти procedure доказовості, які нам потрібні and для the того, new щоб ми standards of могли evidence that we need саме for we could гештальт-терапію поставити на рівних з іншими put терапевтичними Gestalt підходами. therapy, Отже, position it equally to other одна therapeutic з тих methods or проблем, approaches. яка So one зараз of стоїть перед the гештальт-терапевтами, main полягає в тому, problems що that Gestalt therapists are вимоги facing доказовості, is які that були the вироблені в requirements рамках of інших evidence that were терапевтичних developed within the підходів, framework of other вони можуть therapeutic approaches, суперечити і they can вступати в be in конфлікт з contradiction, самою in сутністю conflict with the гештальт-терапії. very essence of І Gestalt therapy. тому, коли ми That's why погоджуємося грати when за we цими правилами agree гри, to play according to потрібно якимось to чином those rules переглянути of ці the game, і вимоги доказовості, those і практики, requirements і for evidence інструменти. should be reconsidered, Тому and as well as метою the сьогоднішньої instruments. зустрічі So є the aim of our meeting, спроба the key зрозуміти, objective is які тут to проблеми, і не understand тільки у which психотерапевтів, а у problems психології загалом. psychotherapists have, and І also in як ми, в psychology принципі, in general, можемо and підійти до how того, we як can вирішувати ці approach проблеми. the ways Отже, of dealing with повторю those ключові problems. факти. So I will repeat the За key оцінками statements чисельних according to the підходів, assessment чисельних спроб of various перевірити attempts, of відтворюваність numerous attempts результатів to check психологічних the досліджень replication of the results of therapeutic від 50 research до from 50 to 70-80% психологічних 78% досліджень не of відтворюються або psychological мають research суттєво cannot be менший replicated ефект, ніж or have significantly стверджувалось smaller в effect оригінальних that публікаціях. the
original publications confirmed. And Gestalt therapy has quite limited base of randomized control trials comparing to cognitive behavioral approach. And they increase, and that's why we need to pay attention to the standards applied to RCT studies and how much they correspond to the very principles of Gestalt therapy, and what can we do for the practitioners could be interested into investing their resources into studies, because it needs significant time and financial resources and other investments into the knowledge and competences, etc., that distracts you from your key objectives. So how much it makes sense, to what extent. And the third key factor is the increase of the requirements in order for different competing psychotherapeutic approaches could provide the proofs, like the evidence of efficiency, and those requirements are positioned by the state, by the state and different other organizations on this market. So let's talk about the crisis of replication in psychology, for you could understand what actually is the basis of this problem and why psychotherapists should pay attention to scientific research while those studies has such serious problems themselves. So the crisis of replication itself, it took place since 2015, and it's not over yet. So the first attempt had result that 36% from 100 studies could be replicated, and in other areas, for example, in personality psychology, there was even less percent of reproducibility. So the result that such impressive fact was published, the professionals started to address the methodology of scientific research and discovering the following facts of incorrect scientific practices from some respectful and famous psychologists and famous experiments. And as a result, step by step, the emphasis changed. Instead of replication crisis, they started to talk about measurement and validity crisis in psychology, a crisis of trust to scientific research and publications. And this also had impact not only in psychology, but also other areas like medical research and economic research and psychotherapeutic research as well. After decades of analysis of analyzing of possible reasons of this crisis, the methodologists found out that the thing is not in certain researchers, certain personalities, but the key principles in methodology that need to be considered in order to build new methodology. So the
therapeutic залучення наукового research підходу can до benefit доведення not ефективності, only а й from сприяти вирішенню bringing системної scientific кризи в самій approach, психології, оскільки but психотерапія also це within той напрямок, де deciding, like психолог не resolving просто systemic вивчає, не просто crisis in фіксує, scientific methodology, описує because чи намагається передбачити. the Тут найвищий рівень, так би мовити, it's not what the scientist науковості is trying to реалізується через те, predict. що ми So the втручаємося highest в перебіг standards of психічних явищ і маємо на scientific меті approach змінювати і is психіку, і realized поведінку. Отже, when we якщо intrude психотерапевту like це вдається make зробити, то interventions і into академічна behavior, into psychological психологія має processes, виграти and so on. And через so те, if we що manage to do практики that, покажуть the шлях academic виходу з цієї системної кризи. psychology can also benefit if the Отже, practitioners які will show the ways how to get out причини of this були crisis. So виокремлені which серед reasons найсуттєвіших, які викликали were framed спочатку саму кризу відтворюваності, а that потім призвели до кризи довіри. created the Відразу скажу, crisis of що я тут replication and brought перераховую не to всі crisis пункти, of які в trust. літературі So I don't mention вказуються, all а the тільки points деякі, які мені that are здаються mentioned in the найбільш literature, важливими. but those Отже, that серед are the most тих that I find the most чинників, significant, які and among those призвели до кризи, перш за все, є causes соціальними. that На brought to this дослідника crisis first чиниться суттєвий is тиск social factor because the публікуватися. scientists А це are означає, under що треба significant pressure for making приділяти все більше і for більше publishing. часу That's і why they need додаткових to ресурсів для того, щоб pay more збирати and more дані, time and additional проводити resources for дослідження to collect і data, to публікувати результати. run Це researches and to складно, publish the це results. And потребує it's суттєвих зусиль. complicated, І it людина requires так much влаштована, що намагається efforts, спростити цей and процес. it's a part of human nature Спрощення that people are trying to через make this необхідність process весь час easier. підтримувати достатній рівень публікабельності In призводить до order, того, що and so ми the обираємо simplification in order to maintain the коротші level of шляхи, publishing якісь leads to choosing shorter ways, варіанти проведення досліджень, shortcuts. які So we are choosing the для нас ways of суттєво running обмежують research кількість ресурсів і that зусиль, які ми маємо significantly вкладати в limit the проведення amount of досліджень. our efforts and time that we need to invest into Другий the research. системний фактор, The second який systemic впливає на factor, systemic cause, is появу цієї кризи, пов'язаний з тим, що через використання that due to неадекватного статистичного інструментаря в inadequate психології statistical instrument склалася use, тенденція публікувати тільки так звані позитивні there appeared результати. a tendency to publish Сильні only зв'язки, positive results, суттєві strong відмінності, connections, significant якісь differences, виразні publication bias, тенденції, or які, можливо, some і не clear характерні для tendencies такої складної that can be галузі, як characterological психологія. for such Тому or impossible for such дослідження, complicated які не змогли area as продемонструвати psychology. So подібні those суттєві studies that failed закономірності, to вони show those significant connections, correlations, приховувалися, вони навіть не they were подавалися до hidden, публікації. І not even published, виникав такий and that created зміщення чи перекіс, this shift коли публікуються when only результати з сильними або strong evidence просто статистично results, значущими показниками. statistically більшості significant studies get дослідників published. складається That's why враження, the що це majority of достатньо просто, легко у researchers всіх get виходить, the тільки в impression мене that чомусь it's relatively easy кожного to get разу this strong evidence, не and like знаходиться only потрібний I сильний зв'язок. always fail to find Отже, this strong оце connection. зміщення That's why this пов'язане з тим, що shift публікуються лише статистично значущі it результати, results in a fact that призвело only до того, statistically що significant results в get published, літературі ми не нараховуємо більшості and тих so the most емпіричних of empiric доказів, які evidence накопичуються у that дослідників, accumulated у is not getting published in the literature, so it's not available in the literature, неопублікованих not published. рукописах.
and stay in handwriting in the Третя drawers. причина пов'язана з тим, що And the знов-таки third для reason проведення досліджень, is that особливо for складних, conducting нестандартизованих, research, especially нам потрібно complicated приділяти and not значний час для standardized, того, щоб зібрати we need достатнього to вибірку. invest А significant коли у нас time ефекти, які ми to можемо в collect психології знайти sufficient і помацати sample, емпірично незначні, and when то при the маленьких вибірках у нас results бракує are not того, що significant називається статистична in потужність within досліджень. the small samples, Є we are цілий lacking the цикл statistical публікацій, які power of the показують, research. що And there is the whole cycle більшість of цілорічних publication досліджень that має shows, статистичну demonstrates that потужність менше most 0,5. publications, 0,5 – це like researchers, has less than ймовірність знайти 0.5 статистично значущий результат, коли statistical він power. насправді є. So Отже, уявіть собі, навіть якщо even закономірність існує, if there через is a маленький certain об'єм correlation, вибірки, because of the ми не small можемо sample, статистично we підтвердити цей факт. cannot confirm this fact Отже, statistically. тоді Then чисто випадково purely певні дослідження randomly, certain долають цей бар'єр studies статистичної значущості, they і це часто overcome стоїть this абсолютно barrier of this випадковим statistical чином. significance. Не через те, що ефект And спільний, it а happens просто вам due to random в reasons, цьому purely дослідженні randomly, and пощастило. not because it's Бог really так significant, but розкинув кості, just you що were вони lucky. лягли щасливим So the способом для God вас, threw the і dice in a way that were наступний раз favorable for you, комусь, and хто next задумує time провести the аналогічне one дослідження, who так will не try пощастить. to make Ефект не зможе the бути same, to відтворений. replicate same research would be not as lucky as you were. And the Наступна effect would причина not be полягає в тому, replicated. The що second reason is взагалі that в певний час сформувалася in certain time культура, яка підкреслювала отримування якихось there was a culture, яскравих, special culture that was formed неочікуваних that required some bright, unexpected результатів, які викликали здивування. results І that культури, і provoked цінності surprise, реплікації просто не sensation. існувало. Не можна And було then the подати, що culture наукові of журнали replication was missing. дослідження, You яке could not повторювало чийсь give for підхід і реалізовувало те, publishing що вже було the опубліковано. research that Вважалося, що repeated немає someone's необхідності study, проводити дослідження ще раз, and якщо so there хтось was a belief подібне that there is no дослідження need вже опублікував. to make Крім similar, того, коли to arrange similar в research if 2015 it році сталася someone ця already криза made it. So, відтворюваності, то and when in дослідники з 2015 this подивом crisis has happened, прийшли до the висновку, що у нас researchers просто навіть were інструментів, surprised які б змогли to бути realize застосованими that для we are таких missing the instruments. There is a lack of реплікацій. instruments that could Тобто be used for those ніхто не replications. звертав уваги на No те, щоб one paid attention оснастити to психолога equip відповідними psychologists засобами, with щоб можна було порівнювати corresponding tools багато публікацій і робити to be якісь able висновки to в compare умовах many publications дії and всіх to тих make some системних чинників, conclusions, які я перерахував. to check Ну і нарешті, the через impact те, що of the існує такий systemic суттєвий тиск, causes that I і have дуже mentioned. хочеться And академічним as far there is психологам systemic pressure, and і academic публікуватися psychologists are багато, craving to publish and to publish система так multiply, званих the system дослідницьких developed практик. Англійською the мовою system of questionable research practices, questionable research practices emerged які that практично гарантували practically отримання guaranteed статистично значущих результатів, statistically при тому, significant що results, while насправді actually суттєвих цікавих закономірностей there was no дослідженні significant не correlations існувало. in this Серед таких research. сумнівних Among дослідницьких практик those questionable найбільше, research так би мовити, practices, поширення, the хоча їх велика кількість, останні most публікації, які читав, popular, нараховують до the last publications I read, 50 різноманітних способів отримати публікабельні результати, about 50,000 які ways можуть викликати to питання. get Але найбільш відомі з них, publishable які results згадуються that can be практично questioned. в кожній публікації, And the це most наступне. questionable can Перша з них називається that p-hacking.
you can find Це in every певний publications спосіб is like маніпулювати і p-hacking. даними It's a way of дослідження, і manipulating the data самою of the технологією research and the проведення дослідження, technology of яке the збільшує research ймовірність отримання того, що так хоче design мати академічний that психолог. Статистично increases значущий the результат. probability to get І statistically significant одним з result. прикладів такого And one підходу of є, the скажімо, examples of such approach is збирання якомога більшої кількості показників the data на collection невеликих вибірках. Ну, скажімо, типовий спосіб of отримати a big статистично amount of значущу different кореляцію – це data взяти in вибірку small 40-50 samples. людей, So one of поміряти the на ways is ній to take the sample of 100-150 змінних, 45-50 а people зараз to це легко check зробити за допомогою 100-150 психологічних variables, запитальників, які and now it's складаються quite easy з using значної self-report кількості підшкал. like І surveys отже, containing за many короткий час ви subscales, можете and зібрати in a short величезну period of time you кількість can collect характеристик, huge які amount описують ваших of учасників characteristics експерименту. that Після цього, якщо describe скорелювати the всі ці participants of your ознаки, experiment, and then when то you make ви correlations отримаєте between величезну those traits, матрицю you зв'язків. will get the І в цій huge матриці matrix of обов'язково different з'являться correlations, статистично значущі, and а you часом will і definitely дуже find some значні кореляції, statistically significant навіть correlations, sometimes very якщо significant, насправді even цих if зв'язків в більшій this популяції, звідки ви connection взяли свою вибірку, немає. would be not observed in Отже, bigger тоді дослідник population може where this sample comes from. вибірково підійти до So цієї матриці, the researcher can виключити be всі ті selective with статистично this незначущі research metrics, зв'язки, can які йому exclude не подобаються, зосередитися тільки на insignificant знайдених correlations that he doesn't сильних like. зв'язках, Can і focus потім only on strong зробити connections вигляд, that що, were found, власне, and then to pretend дослідження і that не включало the інші ознаки, research didn't include що ми і either мали на traits меті anyhow. вивчити So, саме and цю the aim кореляцію, яка, was initially дивіться, який я хороший studying дослідник exactly this і correlation. теоретик, Look раптом what виявилася a такою brilliant значною. researcher I am. So what kind of До what a high p-хакінгу correlations I've got. належить So і p-hacking, to різноманітні p-hacking belong маніпуляції з даними, коли different ми manipulations можемо with data. викинути When we can людей, exclude які послаблюють people зв'язки, who weaken the людей, correlation які є from the sample, особливими, вони who are називаються somehow викидами чи special, аутлайерами. like Якщо мені не подобається якийсь зв'язок, я можу outliers. подивитися, If I don't like без some кого з correlation, учасників I мого can дослідження see цей зв'язок зростає або навпаки how падає. it Ну increases і if we потім exclude знайти certain причини, participants, за якими or я цих людей if it виключаю. falls, and how I Отже, таке вибіркове exclude виключення може призводити до those того, що participants. So this зв'язки selective стають outliers нереалістичними. Вони не можуть бути відтвореними наступного causes разу, оскільки in the fact that those сам connections факт become unrealistic and таких cannot be унікальних replicated, but because the very fact of such unique викидів, він абсолютно, outliers можливо, випадковий. can be absolutely random. Дві інших причини p-хакінгу – The це second two прийняття reasons, рішення possible в reasons of процесі peak збирання hacking даних. is Ви можете making збирати decision дані within the до моменту, process коли of data нарешті collection until the досягнете moment рівня when you статистичної reach значущості the і level скажете of «Стоп, statistical significance, and мета then you may досягнута, say, я stop, отримав we've такий hit the цікавий goal. результат». So Хоча, I've got якщо б ви some interesting продовжили result. дослідження, цілком могло статися While так, що if you could, наступні if you 3-4, continued 10 this спостережень призвели б до того, research, що maybe the next залежність або couple of закономірність знов перестала observations бути статистично would значущою. show that Те this саме стосується і додавання correlation is not спостережень для significant того, щоб anymore. досягти значущості. І взагалі And будь-яке масажування, як це називається, any like вибірки, massage of яке the призводить до sample появи that бажаного, causes in сильного, або emergence краще of сказати, статистично desirable and the значущого, тому що strong він не завжди statistically може бути і сильним, significant зв'язку. Це connection якраз оцей is хакерський that this підхід, коли ми hacker's approach намагаємося зламати when we are природу, trying знайти to до неї break the ключ. nature to find the key to hack it. Ще одна практика, яка була і Another зараз practice є розповсюдженою, це to be introduced, and зробити that was висновок, що that's widespread even now. я It's to make the conclusion отриманий результат очікував.
that що це і I've була моя дослідницька expected, гіпотеза. that Але I я was це expecting this роблю після того, як result. я So that was цей my результат what знайшов. my hypothesis was, and I defined this framed this Така hypothesis after finding некоректна certain дослідницька result. практика And this називається incorrect hacking. research І practice is called hacking. у поєднанні з піхакінгом In створює combining враження, with що дослідник p-hacking, був it надзвичайно creates прозорливим, the що його impression that теорія дозволяє йому this очікувати researcher was very якісь insightful цікаві and результати, that які he expected в такий certain спосіб interesting вдалося results намацати. that they managed to Ну і find я in вже this казав way. про And ще this один чинник, next це cause is те, що so-called результати зберігаються в uh, шухляді, якщо вони не publication демонструють drawer, that бажаного the зв'язку. results are saved, are put І, into a drawer до if речі, they don't зараз show any боротьба з significant тим correlation. чинником And полягає в тому, що now the з'явилися like журнали, fighting де можна against this публікувати нульові результати. Якщо ви thing провели їх на основі emerges коректної методології, якщо немає in the у fact of рецензентів претензій до того, existence як of ви certain спланували, journals, certain зібрали scientific і magazines обробили where you can дані, publish the бажано і залежно про них researches не with zero йшлося, result є when сенс you don't опублікувати find подібне дослідження the для того, щоб desirable ваші correlation. колеги And не it повторювали makes ваших sense помилок. to publish this Вони research тепер не будуть to help раз your по раз colleagues to avoid звертатися same до тієї mistakes. самої проблеми, знаючи, So що then they will результати not виявилися address the нульовими. same issue again and again, knowing Оце that the проблема того, correlation що публікуються turned out to тільки be zero. So the problem that позитивні only зв'язки, positive connections get published, зв'язки, які довели those that were proved or showed теорію evidence дослідників, of впливають theory і of на the спроби researchers. якимось чином It узагальнити результати. Це те, що називається метааналіз. impacts the Якщо ми attempts to хочемо generalize the зібрати results, докупи багато so-called досліджень, meta-analysis. які If you want присвячені to bring одній together темі, many researchers але в related to certain тій topic, сукупності не буде and публікацій, in де their зв'язок нульовий або протилежний очікуваному, то відповідно so і and we узагальнення призведе до don't того, find що the висновок correlation in this буде meta-analysis. It теж can draw us to некоректний, conclusion буде that підкреслювати наявність тенденцій, so the conclusion в would be принципі wrong. It відсутні. will show the tendency that Ну is і actually внаслідок absent. того, що подібна практика So the не consequence публікувати that нульові результати була of the прийнята practice of not до publishing сьогоднішнього моменту, zero result розміри researches till ефектів today, психотерапії можуть, the size за of оцінками effects of psychotherapy can be inflated методологів, бути завищеними суттєвим according чином, to 25-40%. the assessment for 25-40% at least. Так, хвилинку. Ага. Чомусь я порядок So one трошки moment, поміняв. I've changed the order, sorry. Зараз хвилинку. One moment. Отже, So стикнувшися з цією проблемою, facing this психологи почали problem, аналізувати, що призвело до psychologists started to analyze її виникнення і what як was тепер the reason бути з нашими of that дослідженнями, як and what to змінювати do with our методологію. studies now, От how зараз to ми з вами choose перебуваємо на тому methodology. етапі, So now коли we are at нова the stage when методологія new починає methodology формуватися. starts to Вона поки emerge, що не реалізується всіма and дослідниками. it's not І practiced by most by all the researchers. психологи шукають And the можливостей psychologists are looking for the нових ways інновативних for підходів, new які innovative дозволять нам approaches подолати that will кризу allow довіри. us to Що overcome зараз this в методологічній trust літературі crisis. So what's available in формулюється як methodological literature, that's what's рішення formulated проблеми as відтворення. possible solutions of По-перше, replication crisis problem.
дійшли висновку до того, що в So психології зараз має місце криза вимірювання. they've І отже, для того, щоб ми came to могли conclusion that now there is a measurement crisis базувати in свої psychologies. висновки For we на could base потужному our фундаменті, ми маємо приділяти conclusions належну on увагу a powerful and якості strong психологічного вимірювання. foundation. We could Якщо мова pay йде про attention ефективність to the терапії, це перш за quality все of ті psychological критерії, які measurements. дозволяють If характеризувати we are цей talking ефект. about Як, psychotherapy, наприклад, ви it's зможете about довести, що characteristics that manifest в certain конкретному effect. індивідуальному And випадку how can you терапія prove мала that успіх? in І яким certain чином individual цей case this показник therapy was можна successful? And how can розробити you так, щоб він develop характеризував групу this людей, для того, щоб статистика trait, змогла this підтвердити factor, чи надати for it could емпіричні be докази manifested in такої some group of people to ефективності. provide some empirical evidence Як of this показують efficiency, and as огляди опублікованих робіт, the overviews з of published вимірюванням психології publications зараз дуже show складно. that it's quite hard with Галузь, яка measurements. займається цими речами психології, називається The психометрикою, і вона весь area час of psychology перебуває в that deals with процесі that is розвитку. psychometrics, І and it's вона зараз constantly настільки it математизована, is що like a work in практично progress, is відірвалася від developing. більшості So it's so automatized дослідників. that it Вони has спираються detached на from застарілі most підходи researchers або that взагалі не are приділяють потрібного relying навчання on психометриці, out-of-date і approaches and need ті additional training in інструменти, psychometric які психологи because those використовують для instruments that вимірювання, вони psychologists use мають for низьку measurement, якість, they вони have low часто quality невалідні and are often invalid або ненадійні. or Ну, наприклад, unreliable. у більшості So шкал, the які most scales, використовуються in в most scales психотерапії, that are used in надійність therapy, є значно reliability меншою, ніж is 0,7, significantly що lower than явно недостатньо для 0.7. того, щоб That's можна було definitely insufficient for we could покладатися на rely ті зв'язки або on відмінності, які those можна connections or differences that we found намацати в that дослідженні. we can observe within this study. Другий висновок стосовно того, Second що робити, conclusion, полягає в тому, що w- треба здійснити answering the question what to реформу do, самої практики, того, it's яким чином в about психології the застосовуються need of статистичні reformation of the критерії для practices перевірки of the гіпотез. way of how we check the hypothesis. Та традиція, яка The склалася і в traditions західній that психології, і was особливо в shaped, like українській, formulated in призводить до Western and того, що especially in Ukrainian бажання отримати psychologists, bring статистично its значущий results зв'язок that через the пі-хакінг desire to get statistically significant накопичує connection значну through кількість p-hacking. результатів, It які accumulates точно не big зможуть бути amount повтореними. of results that А що definitely означає cannot be replicated. That means реформа цієї практики? what На що the зараз reform of this роблять practice акцент? means. Е, What do Це they перш за все emphasize? е, It's first of планування all дослідження, planning тобто of the визначення research, об'єму вибірки the design of таким the чином, щоб research, можна було and sample врахувати design in a бажану way статистичну for you потужність could і величину consider ефекту, яку ми очікуємо desirable отримати. І взагалі statistical переходити power від рішення про or статистичну significance значущість до and to того, switch що from ми the decision характеризуємо about statistical найцікавіше для нас. significance Це наскільки ефект to the way великий. of Отже, нам потрібно characterizing something that's навчитися more мові, interesting яка for us. дозволяє So we need to величину develop the ефекту в language or різних to learn the language обставинах характеризувати that так, щоб вона була зрозумілою, allows us to щоб вона підкреслювала практичний ефект, describe the а не results просто with статистичні відмінності від understandable нуля, language, які можуть бути знайдені для describing the популяції. effect and not only showing the numbers starting А, from zero that can be Третій observed in population. And the аспект third aspect реформи статистики of the полягає в тому, що statistic reform ми маємо звертати is увагу that we need to більше pay на attention довірчі more інтервали, to ніж на the набридлі credible intervals. p-values, p-значення, якими confidence intervals.
So we need to use confidence intervals and Отже, the результати мають size of effect. публікуватися так, щоб навіть людина, яка не дуже розуміється в So статистиці, могла the їх results should be побачити, formulated in а a отже, way for тоді even the person варто who подавати їх так, doesn't щоб графічними uh, засобами вони стали prepared для in statistics практики більш очевидними. Отже, графічне could подання be у clear вигляді and довірчих to make it інтервалів, more obvious. confidence So the intervals, graphical так, щоб presentation in ми the form of могли confidence intervals доходити висновку про те, що знайдені could закономірності help us to дійсно conclude практично that важливі і the мають connections сенс. that were found have Ну і are третій practically висновок. important. And the Дослідження third мають публікуватися так, щоб conclusion можна is було that the research прослідкувати, should що be було published зроблено. Отже, in a way мають where we бути could track what прозорі, has been done. повні і It has to адекватні be правила, transparent, які full. They have to be transparent, регулюють, що ми full and adequate побачимо rules в regulating результатах how we проведеного present дослідження. the Мають results бути of показані всі the елементи і study, all the процесу elements of збирання the даних, і process of процесу обробки data даних. collection and data І це processing and четвертий analyzing should be напрямок, який shown. називається And принципи that's the відкритої науки. fourth principle, the principle Мають of open бути science. доступні, відкриті, They need to прозорі be всі available and частини transparent, дослідницького процесу. all І the методики parts and вимірювання, і of методики research process, впливу, the і methods of research and influence of data collection методи and статистичної обробки, influence, manipulation, and the всі methods of кроки data and аналізу analyzing, and представлені all у the steps вигляді should be presented синтаксису, який in a way можна of відтворити. syntaxis that needs От to be that can be ці replicated. правила відкритої And науки, those open rules of science, open science, вони забезпечують можливість they can всім reassure the зацікавленим сторонам opportunity зрозуміти, for all the що могло stakeholders вплинути на ті чи інші to результати, і при understand необхідності один в what один could influence відтворити той процес, який those призвів до цих результатів. results that were obtained, and to replicate Одним precisely з the results that was obtained. тих And one of the інструментів, які в instruments психотерапії in the зараз psychotherapy вважаються that is золотим considered стандартом to для be a golden доказової standard практики, for evidence-based practices, став метод, was the який method називається that we call Randomized Control a Trials. randomized controlled trial, Рандомізоване контрольоване RCT. дослідження. Воно походить It з comes from медицини medicine і and pharmacology. фармакології і спирається на таку it- логіку, що ми маємо The logic ізолювати behind is ефект that we need to втручання і isolate відокремити the його від effect of інших intervention чинників, які from могли all other призвести causes, that до тих змін, variables які ми that зафіксували в could дослідженні. result in В the changes основі that цього we observed in підходу the лежить, research. по-перше, So the розподілення basic of this учасників approach на is групи, separation of випадковим чином, the звідси splitting слово of the randomized. participants of the sample into Такий випадковий random розподіл groups. That's why it's забезпечує randomized. And this random випадкову distribution, рівність it контрольної і експериментальної assures групи. the Він не random гарантує equality такої of рівності, але experimental and випадковий like controlled характер group. принаймні дає And нам this можливість сподіватися на те, random що nature, it подібна allows us to hope еквівалентність груп that this станеться equality не of під those впливом group нашого will be суб'єктивного not бажання under our отримати influence of our бажаний результат. will not be affected by Другий our desire to важливий get момент. a certain result. There Має won't be research існувати bias контрольна behind. група, And яка не the піддається control впливу, groups і will на ній реалізується або needs плацебо-терапія, to be або вони present. потрапляють в список очікування, або для Where the порівняння placebo для тих therapy людей is used, or they реалізується get інша into терапія, waiting і, list, власне, or відмінність some результатів на different контрольній therapy is групі applied. дає And нам можливість so this стверджувати, що difference наше in втручання results with control groups, it має shows that our intervention відмінність. has a certain Крім difference. того, And втручання має besides, бути чітко the описане, intervention мають should be бути керівництва, clearly менюали, described, які and there should be вчать manuals всіх
that учасників процесу здійснювати and втручання teach all the абсолютно uh, еквівалентно, participants, рівнозначно. researchers І to таке навчання є, так би make мовити, this intervention in базовим some standardized суттєвим way. принципом. And this is the Плюс basic and це significant стандартизація principle. самих вимірювальних інструментів. Якщо And ми that's also міряємо ефект, standardizing of це треба measuring зробити в умовах instruments. If we однакових для всіх measure учасників the effect, it і needs to забезпечити happen in якомога меншу похибку equal вимірювання. conditions for all the participants, Але, як and бачите, to подібні assure достатньо суворі the вимоги smallest до mistake проведення possible. And подібних досліджень. so the requirements Вони for можуть those і не підходити for для those гештальт-терапії. research, Тут they якраз cannot вам work, судити cannot be наскільки suitable for Gestalt виділені therapy, мною в and літературі so you can decide контраргументи how much стосовно the RCT counter-arguments працюють. about RCT Але can я work, can be зустрічав applied to ось Gestalt які therapy. But положення. what I met, По-перше, like certain гештальт-терапія statements гнучка, that комплексна Gestalt і therapy is цілісна. flexible and complex Отже, and жорсткі протоколи, integral, and які that's those rigid вимагають цим protocols підходом, можуть required by this порушувати approach, they сутність can самої disturb, терапії. like ruin the essence of Крім therapy того, ми itself. часто в And гештальт-терапії не можемо within навіть Gestalt therapy, визначитися, а що є we are тим even not активним able what's інгредієнтом, the який active ingredient подіяв. Це that контакт, це worked. Is that усвідомлення, contact, це awareness, сам was that експеримент. experiment itself? Плюс Plus, суттєво впливає на результати what психотерапії has significant ефект impact преференцій on the самого result. дослідника. It's Що researcher часто не можна виключити з allegiance, like чи preferences of якось the researcher that формалізувати cannot be з excluded or проведення досліджень. formalized from the Ну і, звісно, research ми часто не design, можемо забезпечити and we ефект cannot засліплення, assure тобто the те, що effect англійською of мовою називається blinding оскільки сама effect, специфіка because втручання стає зрозумілим і для терапевта, the specific якого ми of intervention рекрутували is для clear впливу, for і the для самого therapist that's клієнта. Вони recruited знають, for the як метод intervention and працює. for the А client отже, as well, вже so they know how this починають method works. діяти And чинники, пов'язані з установками на so сам метод. certain attitudes and Що ще biases towards methods може start to work. And what else can негативно впливати на те, have як RCT negative використовується в impact гештальт of how підході? RCT Ну, is по-перше, used in Gestalt approach, оскільки сам ефект психотерапії зараз as far міряється за as the допомогою effect достатньо of psychotherapy простих is і measured with прямолінійних quite методів, які фокусуються straightforward, на easy симптомах, methods а focused on не на symptoms комплексних and not і on complex and екзистенційних existential changes, чинниках, змінах, які відбуваються в like процесі the терапії, changes that take то тут place ми within the можемо therapy. не спіймати Here we оці can тонкощі, lose, пов'язані з not get those subtle тим, things, як діє терапія на subtleties клієнта. of Ну, what наприклад, impact в результаті does the того, що therapy ви have on client. So змогли as a вплинути result на of свого you were able пацієнта, to у influence нього your змінюється рівень тривоги, patient, і вона the стає, level можливо, навіть of his сильнішою, але anxiety вона may тепер alter. It may become even має stronger, скоріше, так but би мовити, now об'єктивний it характер, can а не have more суб'єктивний. Ви досягли objective того, and not що людина почала subjective розуміти якісь specific. суттєві The моменти свого person became життя, to тривога understand or to збільшилася, realize а more certain crucial фокус на aspects of симптомах their привів life. So до того, що the бал начебто as і a result, the погіршився за anxiety такими might increase, шкалами, як but PHQ-9 so або and GAD-7. it І could get результат worse according to certain чисто scales. формальний, статистичний, If you choose it formally, вказує на те, statistically, що терапія не so this вдалася. formal result Ми shows that фактично therapy в тому was not інструменті, який successful. вимірює ефект, And within this упускаємо therapy саме те, that чим measures the effect, we гештальт-терапія are може losing бути краще за інші the підходи. very essence of what Плюс makes вимірювання, Gestalt therapy better than other плюс approaches. сам And короткостроковий характер also терапії, the коли у нас short-term незначна кількість therapy, сесій не when we дозволяє have a limited amount прослідкувати of динаміку sessions, and it doesn't і let взагалі us якимось чином її кількісно evaluate the охарактеризувати. dynamics
and Отже, to measure якщо it інструмент quantitatively нечутливий anyhow. до So if the зростання, якщо instrument він is не not фіксує динаміку, якщо sensitive він enough to this скоріше dynamics, if орієнтований it's на rather oriented якісь to установочні і certain стабільні um, моменти, пов'язані скоріше з predispositions рисами and особистості, certain які не так personal швидко trait змінюються, то aspects that are відповідно not ви не зможете cannot потім change so стверджувати, що fast. терапія So you подіяла. cannot confirm that the Ну therapy і worked or not. оскільки гештальт And підхід суттєво as far as враховує Gestalt контекст, therapy відносини з is very much психотерапевтом considers і the унікальні context, the риси клієнта, relationship які with therapist, and неможливо the в unique протоколі формалізувати, traits of a то client that знов you таки cannot через formalize in ці protocol. формальні вимоги Because можуть of those formal випадати requirements, суттєві you can компоненти drop саме гештальт-підходу. essential components of Gestalt Ну і approach itself, звичайні контраргументи and also the в counter-arguments RCT-дослідженнях of це те, що RCT хочете чи не хочете, research. нам If you want it доводиться or not, виключати we складні have to випадки, exclude some коли complicated cases when декілька діагнозів, several diagnoses коли нестандартні are випадки. present, when some Так що фактично умови unusual, проведення when you have some unusual cases, терапії and the в conditions under експерименті which RCT не therapist дорівнюють is реальній практиці. practiced makes not the requirements of Це не RCT означає, equal що to RCT не to підходить. real Це practices. всього лише It doesn't mean that підштовхує нас до RCT того, що doesn't ми work for us, маємо but it врахувати just специфіку pushes us towards гештальт-психології і the awareness that we need наполягати to на її врахуванні. Тільки consider тоді the RCT specific буде of надавати Gestalt дійсно approach, and ті докази, then які the RCT will будуть свідчити provide us про with the proofs of the досягнення evidence результатів that can терапії. be the evidence of the efficiency of therapy. Отже, якщо підбивати підсумки, So, то if to summarize, чому, на мою думку, why гештальт-терапевти зараз Gestalt уникають therapists досліджень are avoiding research такому в by науковому викладі, так би in мовити. this Тут є і scientific format. філософські причини, які Here there підкреслюють are хибний philosophic конфлікт між reasons, феноменологією і, the false власне, conflict between академічним phenomenology and підходом, academic який зараз approach базується itself, на that's скоріше based механічному і on rather mechanic позитивістському and погляді на психіку, positivistic а view on psyche, ці установки суперечать and those гештальт-терапії. attitudes Тут are є in історичні contradiction with причини, Gestalt пов'язані therapy. з There are тим, що historical сам Перл reasons. був практиком і Pearls himself was a practitioner був людиною дуже харизматичною. and Для was a нього, very charismatic для person. його підходу більш важливими були саме And не ці what was more формальні important for аспекти. his approach were not those Тут formal є aspects. і культурний Here there are чинник, also пов'язаний з тим, що cultural cause that підкреслення того, що emphasis когнітивно-поведінкова on терапія начебто cognitive має суттєві переваги, behavioral і вони approach базуються has на advantages, науковому is підході, based призводить and it's до evidence-based. It відкидання brings наукового to підходу certain bias about гештальт-терапевтами. Це захисна Gestalt ідентичність. Якщо therapy. So it's наука така, що the вона Gestalt therapists надає deny the перевагу scientific КПТ, approach, то and нафіг it's нам kind така of наука. defensive. So І if the отже, science likes бути CBT more, so we андердогом don't need this це певна science. романтика. Не підкорятися So and there is some формальним rebellion науковим академічним підходом. attitude Це behind скоріше that. If позитивний you момент. don't subject to Ну і those відповідно academic суто approaches, it's прагматичні аспекти тут there is something впливають. romantic behind that. По-перше, And відсутність there are also some потрібної pragmatic aspects підготовки. that have Це impact. і час, The lack і of certain of education ресурси, і that складність needs самої задачі, time and і resources, and it's час і the гроші, complexity of які the task потрібно itself, and інвестувати also time в and finances that needs to здобуття be необхідних invested навичок to get проведення досліджень. certain Ну і, звісно, skills
психологічні чинники. scientific design, and also Досягти psychological успіху у causes. дослідженнях дуже і дуже To непросто. І it's у кожного very дослідника існує hard після to досвіду succeed in scientific після research, негативного and досвіду досліджень after страх some інвалідизації, коли negative ми утримуємося від чергового experience of дослідження, оскільки research, воно there знов can може be виявитися fear неуспішним. of invalidization. If you once failed, be afraid that the Можна next подолати ці бар'єри? Це study якраз can be not початок successful as розмови. well. And how can we Треба influence усвідомити, that? So що that's the beginning of наукові conversation. We дослідження need це не зрада to get гештальт-підходу, aware, to realize що that дослідження scientific це research is спроба не not просто захистити betrayal of гештальт Gestalt від approach. So, and небезпечної it's not конкуренції з боку the КПТ, way of але й not only the way підкреслення of можливостей protecting it from гештальт-підходу not зробити so внесок honest в competition of Gestalt therapy подальший with розвиток CBT, and академічної it's also психології. about Ми contributing можемо сприяти подоланню тих проблем, з for якими Gestalt therapy стикаються could contribute академічні психологи. the І відповідно of тоді dealing авторитет with the problems that гештальт-підходу буде academic суттєво psychologists are вищий. dealing with. And then Ну і Gestalt approach can also ідентичність increase in its authority, and the гештальт-терапевтів має identity of Gestalt базуватися therapist на has to поєднанні be двох ролей. based on І практика, combining of two і roles, науковця. a Але, scientist and можливо, practitioner. науковця не And в maybe тому академічному scientist not сухому in a сенсі, like який вже, rigid як ми бачимо, призвів до therapy кризи academic way психології that загалом. led us to crisis in psychology in Отже, потрібна general. якась So освітня реформа при we need підготовці some educational reform гештальт-терапевтів. in Gestalt Включати, therapist training, інтегрувати to дослідницькі include, методи в to тренінги, integrate research method into trainings, практикувати to критичне читання practice літератури, critical reading of можливо, literature, ширшої, maybe яка включає broader, і that includes розбір доказів ефективності різних підходів, порівняння їх, also analysis of критичного ставлення до того, як evidence подібні of дослідження different проводяться. approaches, like critical І attitudes спробувати to the design на of маленьких the дослідженнях, following які researches, базуються and на to сучасних методах статистичних, try в тому числі, with наприклад, small таких рідкісних, як researches based on дослідження на modern одному випадку, approaches, коли maybe like інтенсивне збирання даних case study дозволяє на researches when невеликий вибір intensive слів, але через накопичення data значної collection кількості in small інформації sample, доходити до like надійних extensive і data доказових висновків. collection, it helps to Плюс come up with це якісь соціальні efficient and чинники. substantial Мають бути conclusions. створені мережі дослідників, And які we need to допомагають create один одному, networks of researchers займаються that help each other, менторством, поєднують provide mentoring to дослідників each other, з різними інтересами і connect researchers компетенціями, with different interests and competences, якась грантова plus підтримка, яка some дозволить grant збирати support необхідні кошти для того, щоб дослідження that можна було helps to collect necessary разом funds, проводити. to fundraising, for we could Ну і run маленькі certain доступні researches together, формати – це and дослідження на small окремих людях, постійний моніторинг available процесу, formats, а не like case фіксація studies with separate people, and not рівня проблем на вході і registering рівня the проблем на level of виході. problem Включення не at тільки the кількісних beginning and досліджень, а at the того, що end, називається якісницьких, measuring of its decreasing. qualitative So more research, а також qualitative mixed rather research, than quantitative плюс data, не and тільки mixed аналіз research власних as даних, well, and оскільки also data відкрита наука дає analysis, можливість тепер because open піднімати science матеріали, які helps накопичені to іншими raise людьми, the то materials вторинний аналіз даних accumulated by – це other той people. інструмент, який The дозволить нам secondary тренуватися, analysis не is the instrument вкладаючися that суттєво helps в us to сам train, процес not збирання investing даних. much into the very Ну, process of так, data collection. на мою думку, можна So, було б in my mind, сприяти тому, що that's how дослідження we ефективності can терапії support the отримає підтримку research of в efficiency of гештальт-спільноті. psychotherapy, that it will be supported Олександр, можна я within трошечки додам Gestalt на цьому місці? community. Прошу.
So may I add a little bit in this spot? So thank you very much for this quite specific reflection about what we Gestalt therapists can do to improve the situation in this area, and the researchers network. So the Gestalt Research Network is the network recently created, and we invite everybody to contribute, to engage. You can be engaged either actively as an organizer, and you can also make your research, your studies, and get support, or you just can be an observer where you don't need anything, just follow the news in science to satisfy your curiosity. And the second moment, Alexander mentioned open science principle, where it's very clear what the scientist does, how he does that, and what he expects. There is no manipulation. And we also maintain the science that's available. So we are trying to arrange our space in a way to make available for free this knowledge, this results of this research, literature. And for that, we need your support. If you are interested in this project, if you have opportunity to support us, I will send the link into the chat. You can donate as much as you can, and all the money you donate, they will be used exclusively for scientific purposes within Gestalt community in the area of research in Gestalt. Олександр, я передаю вам слово. Alexander, so I'm Так, passing колеги, the ви floor можете to поставити you. мені питання, і я спробую відповісти. So, dear Якщо colleagues, you я can не ask знатиму the question відповіді, and you оскільки can питання answer. може стосуватися якихось деталей, характерних для гештальт-теорії, So то if I ви, don't know the думаю, question, колеги мені допоможуть. and so it's Прошу. about Gestalt specifically. I'm not a Gestalt therapist, so my colleagues will definitely help me. Якщо можна, я хотіла б задати питання. I would like to ask, I want to ask a Вже question. давно в Можна психології. запитання? Так, пані Да. Марія вже формулює зараз, пане Long time Олександре, ago. ви другий. Пані Марія, прошу. Ще з 19 століття йде Since в 19th психології century, традиція there is протиставлення tradition гуманітарного in підходу і psychology сцієнтистського, of скажімо так. opposing humanitarian and Там, де можна щось scientific порахувати, approach, і like там, positivistic де approach, when you can є, calculate something, можна or лише описувати, when you can only describe, почуватися і так далі. to feel, and Тут etc. гештальтерапія, And звісно, here Gestalt therapy, своїми постулатами ближче до according to дітей, its але чи postulates, можливо it's подолати closer таку to Dilthey. дихотомію, як ви And вважаєте? can we overcome this Дякую. Дуже хороше питання, dichotomy і somehow? Thank you я for the question. приєднуюся Great question. So до I вас, оскільки себе відношу до join you соціально-когнітивного підходу because психології, який I теж протистоїть позитивістській і I механічній support традиції проведення досліджень. scientific Соціально-когнітивний social підхід cognitive підкреслює approach і that динамічний emphasizes характер, і both контекстуальний dynamic and характер, і contextual плюс, nature and так би мовити, цілісність and the integrity комплексність and психічних complexity феноменів. of psychological phenomena as well. Що цікаво, що And зараз what's оце interesting that орієнтація на змішані this методи, які orientation for поєднують those кількісну mixed і якісну methods that складову, combine і quantitative and врахування qualitative взагалі component, якісницьких підходів and considering в психологічному qualitative дослідженні, яка approaches in стала psychological популярною research that років became popular 40 тому назад, about 40 years дозволяють, ago, як мені it здається, подолати це allows протиставлення. to overcome І this не contradiction, обов'язково this між opposing, ними, and not так би мовити, necessarily встановлювати they need to oppose. як це сказати,
підкреслювати їхній конфлікт, So not тому necessarily що to насправді це emphasize просто on сторони their одного й conflict, того самого because явища. those are just the sides І, of що the same цікаво, phenomena. навіть статистичні методи тепер And even мають statistic значно methods більшу сферу застосування. have a broader area of Вони можуть application. застосовуватися до They can be даних applied однієї людини. to Не the обов'язково data збирати of величезні one person. вибірки. You Ми cannot, можемо спробувати, it's not necessary to collect як huge в samples. теорії Джорджа Келлі, You моделювати need, you can use систему the однієї theories of людини за George Kelly, допомогою складних modeling статистичних the методів. system of one Отримувати від неї person зворотний зв'язок стосовно того, using complicated наскільки statistic я, methods and getting наскільки психотерапевт feedback зміг from this person, how зрозуміти сам the механізм. therapy was Отже, able to разом з realize the mechanism клієнтом itself, ви and together починаєте with the діяти client, you can act як as колеги-дослідники, які colleagues разом намагаються in знайти research і who адекватну are кваліфікацію trying to ситуації, і find шляхи the adequate вирішення qualification проблем. of the situation together and the Тому ways можна сказати, що сучасний прогрес of знімає solving a жорстку problem. протиставлення So the modern цього progress, позитивістського механічного і it diminishes більш гуманітарного the підходів до психіки. the level of conflict between Прошу. positivistic and Олександре. humanistic Дякую, пане approach. Олександре. Я думаю, що Thank мене you. чути, да? Чути Так, мене? так. Так. Дуже Thank you. дякую за I цікаву hope лекцію. you can hear me. Можна Thank всі you for лекції завжди a very цікаві, interesting lecture. неодноразово. All of your lectures are Питання very в мене interesting. It's not my наступне. first time Я with you. неодноразово My зустрічався з тим, що question для is that підтвердження доказовості for the вимагають не лише confirmation of рандомізовані дослідження, але й evidence-based рандомізовані base, подвійні you слідчі need not дослідження. Я only вже не кажу за плацебо randomized контрольоване. Як в controlled психології trial, but also це double питання з blind подвійним сліпим randomized. So дослідженням, how воно to використовується, чи deal це it не with in обов'язково для psychological підтвердження methodology with this доказовості? randomized double Скажіть, будь like ласка, з цього blindfold приводу. study? Can Ну, you от, tell коли я more готував about that? лекцію, якраз Can it be ця applied to проблема therapy? When I блайндингу prepared the була lecture, виділена в this літературі як ключова. issue of Практично blinding, неможливо it was забезпечити в emphasized in психотерапевтичних literature as дослідженнях one of the key засліплення. problems. So you cannot Терапевт все одно issue знає, a blinding in яким методом він psychotherapeutic research, користується. Звісно, because можна було б therapists готувати definitely know студентів which і method he не uses, називати as їм метод, client але does. тоді у нас Maybe you виникає can prepare проблема репрезентативності. students, train Да? students, and not naming the Те, як methods that you реалізується use. гештальт-підхід But here we are facing дійсно the problem of representation практиком and і the way студентом, how в we якому передали practice лише якісь the принципи втручання, Gestalt може суттєво approach. відрізнятися. It can be very different when Тому there is з a одного боку ми student можемо just спробувати це barely зробити, familiar але with some це може principle of the призвести approach, до and ще it can гірших be наслідків. significantly different. So the Вибачте, я outcome can додам, be що even worse. неможливо So I навчити can студента, що add, він не знає you метод, тому що сама cannot use the термінологія, вона student. виключно You cannot teach пов'язана the з методом, student тому це буде навчання for будь-якого he методі не працює. didn't know the Ну, можливо, ми method, десь наберемо because абсолютно, ну, так би мовити, неосвічених it needs студентів, to know які нічого не terminology. знають Maybe we про can психологію, make a і sample of absolutely not сформуємо educated такого сферичного студента students в вакуумі. and not knowing anything about psychology, and can create this like Прошу, pure колеги. Gestalt student, not knowing what's the name of the method. That's it. Доброго вечора. Я не знаю, наскільки в мене питання, а Good наскільки evening. коментар. I don't know if it's a question Але or я a стикнулася з comment, тим, що я вивчаю but гештальт-терапію, I а faced the паралельно fact зараз that почала вивчати I'm facing когнітивно-поведінкову. Gestalt therapy, І and постійно, parallelly коли я I've вивчаю started to поведінкову терапію, я постійно кричу про те, що це get ж training in техніка в cognitive гештальті. behavioral І от approach, нещодавно and when була I на study воркшопі з cognitive терапії behavioral прийняття approach, відповідальності. І те, I що constantly чую, це face the fact that всюди гештальт. this І technique я is не from пам'ятаю, Gestalt, скільки and I see студентів
Gestalt взагалі everywhere, сталося? and I feel Всі ці some evidence-based dissonance. терапії використовують So how did it техніки happen одної that all those Але при цьому evidence-based сам гештальт, тобто therapies має use дуже techniques from обмежений Gestalt, світ. but still the Gestalt therapy Викликає itself has таку very справді limited пояснити. presentation in research Я думаю, and що in тут Олексій може evidence-based. відповісти на це Maybe питання. Gestalt can Мені say more здається, about that. знов таки, я не вважаю себе I спеціалістом, але I'm я not specialist in помітив Gestalt, таку but what I've тенденцію. noticed is the Зараз не tendency існує в that психології, now психотерапії what чітко doesn't визначеної exist школи. in psychotherapy, in Практик починає psychology, there is no запозичувати clearly ті підходи, defined які працюють school in з psychotherapy різних because the теорій, і practitioners, they can намагаються take якось the methods, the склеїти, practices that work поєднати from other те, що approaches and виявилося для tries to нього compilate it to stick діючим. together everything І that worked відповідно for them. дуже легко And собі so уявити, it's що very я easy to все ще є imagine терапевтом that I'm певної школи, still хоча a насправді я therapy belonging помітив, to certain що school, це працює, while і I тому я noticed запозичив that і, this particular method works. That's why так би I've мовити, borrowed that присвоїв and own that, здобутки іншого so підходу. to say, the findings of other Я approach. тут також And прокоментую, here I Олександра. can also Я comment думаю, різниця полягає that не the в методології, difference а в is філософії. not in methodology, Кожна but rather in терапевтична philosophy, школа because має свою each унікальну therapeutic філософію, теорію school has its особистості. unique І одна і philosophy та сама and техніка, theory of методологія personality, може and the примінятися same в різних methodology школах and technique з can be різним applied поглядом, within з different різною метою, з різною schools філософією або з with різним different поясненням, purpose, with чому different вона приміняється explanation, зараз, як вона under приміняється і так through далі. different І lenses, тому, коли ми why робимо we use it, how we use техніку it, в школі and КПТ, so вона не when we відноситься до гештальту, are тому що applying там certain вона по-іншому CBT пояснюється technique, її механізми it's дії. it І тому does це not не є таке it's not взаємозаміняючий related to процес. Gestalt Згоден, але людина, яка because не the звертає principles are увагу на філософію, а different. механічно So maybe if there використовує is a person практику, who doesn't pay може attention to вважати, що, philosophy and uses certain так би practice like мовити, in a mechanical way, насправді may філософія не має consider that значення. Головне, що philosophy ти руцями does not робиш. matter. Це ми повертаємося до питання, що So всі терапевтичні what works школи matters. дають приблизно Actually, all однаковий therapeutic метод. schools Але з точки зору психотерапії, show similar, more or less similar без effect, використання like практики, без evidence of розуміння, efficiency. But if глибинного you use розуміння, для certain чого воно practices потрібно, не without буде, profound як правило, understanding призводити why you до need ефекту. it, it Тому won't що не буде provide практики Погоджуюся. the results that you need. Можна So я I додам, agree. колеги? Can I add here, Прошу. colleagues? Я зараз в Штатах, і я взагалі гештальт-терапевт I'm in the України, United але зараз я States вчусь and в I'm США Gestalt і therapist in навчаюся, Ukraine, and now працюю, I live and використовую I CBT, study DBT and і I ACT в live більшості. in the United І дійсно States and досить часто, use коли ми CBT, розбираємо в DBT, and супервізійних ACT групах as well, якийсь кейс, ми можемо and when we ми можемо його analyze in supervision groups концептуалізувати з точки certain зору різних case, we can методів conceptualize психотерапії, it і це буде звучати різними through трошки the словами, lenses of different різною мовою, approaches але in суть буде therapy, and залишатися одна. it will be І що explained with стосується different words in evidence-based different терапії, ways. то більше And what фокус іде на тому, about the це essence will be гештальт, чи similar. це CBT, And чи when you це say щось, about а не evidence-based розуміння основного therapy, so the focus принципу is not активного if компоненту it's змін. the Чи ми Gestalt розуміємо, or що ми CBT, саме so it's робимо, about the коли ми very коли ми understanding впливаємо, коли ми of робимо what the ту key чи іншу component інтервенцію, чи ми of просто робимо changes when тому, we що make це CBT, this or that чи тому, що це intervention. гештальт, чи тому, Do we що do це it щось інше. because І it's саме CBT or дослідження, Gestalt, main and the фокус study на itself, the розумінні main focus принципу was зміни. on А як же ми це називали, вже understanding of the в principle of різних changes. And різних how we терапіях call це it, може it's not so називатися по-різному. important. It can vary within different Дякую. approaches in therapy. So Так, thank you. пані Ганно, прошу. Добрий день. Я, по-перше, дуже Good рада evening. бачити вас і I'm very чути. glad to see you and hear. По-друге, я дуже рада, що щодо такої And теми, про I'm яку very ми говорили glad досить давно to hear вже, this і topic дійсно, бо коли бачиш, що that метод really працює, але affects me when you немає see that якихось the method works обґрунтувань and there наукових, is no то це досить сумно і some дивно. І от, відповідно, publications, що some мені було б explanations why. цікаво дізнатися, And чи є it якісь, was от ви казали про interesting структурне to моделювання, про яке я know. раніше чула. Можливо, вже є You якісь said about some дослідження 3D подібні, modeling. Maybe можливо, there в інших are напрямках, які ви any зустрічали, studies, maybe in або якась other література на цю approaches, тему, бо maybe any хотілося б literature about that, заглибитися туди because більше, і, I would можливо, like to go зрозуміти, deeper into як that ми to можемо understand поглиблюватися в тему how we вивчення can доказовості get deeper гештальт-терапії. into evidence base of Gestalt Ну, therapy.
З моєї точки Well, зору, from my найбільш point of view, перспективним для the психотерапії є most напрямок, який promising практично for me is the викладанні статистики direction для of психологів у нас відсутні. Це it- single case research. of Це single case дуже research, and цікава so техніка, яка we дозволяє are missing training of на одній людині або psychotherapists in невеликій кількості statistics. збирати So інтенсивні дані single і case approach, it allows застосовувати статистичні to методи для collect того, щоб побачити прогрес extensive data в in a single конкретному person, випадку і with знайти a його single пояснення. person, and to А як розвиток demonstrate цього certain підходу, мені progress, здається, and to find the explanation for дуже a single case. цікавим є And так звані what about багаторівневі development of this approach? моделювання, Maybe very interesting are multi-level multi-level modeling які approaches, поєднують з одного боку where моделі, що that будуються для combine окремих the людей, models з created for separate, for specific people, об'єднанням оцих індивідуальних моделей, щоб also можна було being описати якусь загальну тенденцію. connected, combined with Таких individual речей в тій models статистиці, to яку ми be вивчали able і to якої ми describe навчаємо наших general студентів, tendency. And the просто не було. statistics that we Ми train скоріше our реалізовували student, техніки, які it можна was описати not як available. соціологічний аналіз. We rather Нас цікавила відмінність між групами, applied і some зазвичай ця techniques like відмінність sociological не analysis, дуже so we значна, focused не on the дуже differences between вражаюча. groups, І and this difference is якихось not so остаточних impressing висновків по usually, цих and невеликих різницях ми зробити не можемо. we could not make А certain like психологам final завжди conclusions, цікавить significant перш за все окремий conclusions випадок. about those differences. Да? І And от what's interesting такі for методи почали psychologists, з'являтися в usually it's a статистиці, single і case, при and поєднанні ще з those якісним аналізом і з methods використанням started to просунутих emerge in багатовимірних statistics, технік, як в using those теорії multi-layer Джорджа Келлі, advanced до techniques, окремого випадку. like У нас з'являється нарешті like можливість George Kelly's like single картинку case більш study. складну, So не we can механічну, provide more complicated, використати для not so побудови mechanic теорії picture, and to окремої use людини. it to build for theory specific Ну, мені так здається. for specific person. So that's how I see it. Так. Олексію? Дякую. В мене Thank you. таке питання, що My окрім question суто is наукового that інтересу, besides purely scientific доведення interest гештальт-терапії як науково підтвердженої психотерапевтичної of школи і методу є like також і політичним питанням, proving that тому що Gestalt is evidence-based школи, method, які there is also визнані political офіційно, question that the мають schools that are інший officially статус. recognized, От, в they are багатьох having державах other світу, status розвинутих. in І many з цієї точки countries зору я of the хочу world. спитати, And from саме this з такої от perspective, офіційної наукової, от академічної точки I зору, would like хочу to ask спитати, from чи this є academic якась official різниця, як perspective, саме is there any доводити difference? наукові How can you підґрунтя prove гештальт-терапії? Чи можна those сказати, що evidence base рандомізоване of Gestalt дослідження therapy? якось Can you say that this краще randomized доведуть, що research гештальт can prove працює, it ніж better, that single-case Gestalt study, works чи than індивідуальне single дослідження? case Чи study це, or в принципі, individual просто різні studies, способи, які or are those just він different оцінює, будуть methods працювати? that can be equally Ну, valued? складне і цікаве That's питання, a на яке, я complicated думаю, в and мене немає interesting остаточної question. відповіді, Maybe I але don't have як мені здається, the final от answer ви to сказали, that. що у кожного підходу своя філософія. І So you said that якщо продовжити цю every думку, approach has у its кожного philosophy, and if we підходу continue має this бути своя теорія idea, each вимірювання approach і своя needs власна to have its статистика. own theory Да? of Для measurement того, and its щоб own можна було statistics реалізувати in переваги саме order цього to make філософського підходу. possible От якщо to взяти мій promote the улюблений advantages ем, of підхід this Джорджа particular Келлі, philosophic approach. So if він to say якраз about і my favorite передбачає approach of взагалі George Kelly, альтернативний it до існуючого спосіб і збирання даних, і його аналізу, і навіть says сама about термінологія alternative way суттєво of відрізняється від analysis того, and що є data collection, and the very вживане в terminology мейнстрімі. is От different коли, from як what's мені used in здається, mainstream. гештальт зможе So what I think when обґрунтовано Gestalt підійти до критики can архетипів
substantially get to criticism of RCT and to explain why RCT does not work to highlight the advantages of Gestalt. So then we can modify it in order for it can show its actual power. It's extremely honorable and Олег, але extremely тут ми теж можемо complicated task. не ізобретати And так here колесо спочатку, а подивитися, there як is же no робить автор acceptance need commitment to therapy. І саме вони роблять те, invent про що the каже wheel. Олександр багато. Тобто single case study і So we збирання can see даних стосовно однієї людини і how моделювання даних. a І single case також study works філософія here, досить this схожа. modeling of Тобто this acceptance commitment therapy, вона how ближче мені acceptance набагато commitment therapy до does it. They гештальтної, have some ніж до experience. когнітивної And for me, терапії, з it's якої вона closer to вийшла. Gestalt Принаймні автор therapy був than спочатку активним cognitive когнітивним behavioral терапевтом. therapy. Тобто, Well, the author of подивитися, що that was роблять колеги, in які Gestalt, схожі and в to see гештальт. what І вони це вже роблять. І the багато. colleagues Не do прям не дуже who багато, are але close достатньо кількість років. to Gestalt І, for some years already. цілком чому ні. So why not? Тут Why not to use the питання у Гани experience? з'явилося. Можете поділитися лінком на So дослідження, щоб Anna можна has a було question. Can you share the познайомитися з link? тим, як Or we could намагаються виробити альтернативні get підходи? familiar Це with надзвичайно цікаво. how they're trying to develop alternative approaches. Я пропоную лінками ділитись не тільки тут, а кидати наш чат I Гештальт suggest асоціації для to того, щоб share links всі into our могли chat of цей Gestalt лінк побачити. associations, not only here, for everybody could see that. Мгм. Андрій, в тебе питання? Andrew, you have a question? Так. А я хотів якраз запитати більше про I wanted to ask multi-level моделінг. З чого почати about почитати multi-level таку modeling. літературу, бо How can you якраз start? What you can read з to чого begin почати, щоб with познайомитись більше, як to get вже familiar знаючи with трошки that, класичні такі knowing способи some classical досліджень, approaches of як in далі піти? research a little bit. So what can Я be the дам next і step? книжки в I електронному will give вигляді, і the посилання links for на books and the books публікації, які in можуть like бути electronic цікавими. versions and Особисто also я прийшов до publications цього that can be підходу, коли interesting. займався How I came to this approach. маркетинговими It was дослідженнями, when I і ми використовували did conjoint analysis. marketing researches and Для мене we абсолютно used conjunct неочікувано conjoint analysis, і analysis, в принципі conjoint для маркетологів analysis. цікавий And в, this так би conjoint мовити, analysis that's в interesting for порівнянні marketologists. What was дієвості unexpected тих чи for me інших that this approach is used to групових compare впливів. the impact Як of метод, different він виявився group корисним для того, щоб описувати одну influences, людину. group Тобто effects. можна It було, turned оскільки дані, out які to збираються be на окремій людині, helpful вони to describe one надзвичайно person with інтенсивні і багаті, і very можна було intensive статистичний аналіз data провести collected на одному протоколі with one і protocol отримати цікаву картинку, from one яку person, and it was possible to відразу get можна повертати very людині, interesting щоб picture, дізнатися, наскільки and you добре я can зміг give the feedback відтворити immediately твою картину світу. to the person, І знову like to отримати ask від to неї check with the зворотний person зв'язок стосовно uh, того, що я не так how this проінтерпретував picture і які is тонкощі було adequate to упущено. reflect your От після того, як conjoint mindset, your analysis відкрив picture of таку the world. можливість, So when conjoint analysis техніка, яка поки revealed що this в психології не opportunity, this використовується technique як that's not used in psychotherapy базова для yet поєднання as basis індивідуального і for групового, combining вона of стає зрозуміла саме в something, цьому some аспекті. individual and group. It becomes clear in this particular Література, я aspect. кину, вона, I власне, will починалася I'm з giving the literature. скоріше It педагогічних started досліджень, коли in педагогам було from цікаво, pedagogical studies when як pedagogues поєднувати were різні рівні curious функціонування людини. about Індивідуальний combining рівень, of рівень different класу, levels of рівень functioning of школи, person, рівень the міста, individual рівень level, країни. level of Як оце class, все level of переплітається в поведінці school, окремої людини. and how does it combine, Клас, дуже like дякую. tangled Колеги, in Conjoint analysis теж the записався. behavior of one within the колеги, ми вже behavior of one наближаємося до person. закінчення So лекції. could you, Можливо, colleagues, we are coming to the якісь end of the питання? lecture. Maybe you have a Якщо one є. last question.
Скоріш не питання, маленький Maybe коментар it's собі rather not a дозволю. question, but a small Ми comment. говоримо, де там про We are політичний вплив talking about Росії. Тут political ще є impact, комерційний вплив. and there is also commercial Також це impact теж as цікаво, well. And it's як also це все interesting переплетається зараз, ну, how конкретно it's в сучасній interwoven психотерапії. in modern psychotherapy, Але я but не знаю, як specifically, сформувати and питання, я I просто don't хочу know how сказати, to formulate більше the те, що question. це теж має вплив. I just Ну, want політичний вплив to без mention that комерційного, it's він also Да, takes там place that political конкуренція це impact включається, і doesn't тоді і go маркетинг, і separately with дослідження, і всяка commercial, then статистика there is також. competition Так. in І, власне, research and оці етапи, про marketing, які я then that казав на also початку лекції, вони, мені здається, impacts якраз і statistics. пов'язані And I think спочатку з those грошима, які aspects that I mentioned стоять at the за, beginning of lecture, так би it's мовити, also connected with the реалізацією підходів, financial а потім aspects з намаганням політичним чином that makes якось those research обмежити possible, конкуренцію або and впорядкувати її. also some political Чому в Україні було influences прийнято закон про to create психічне limits, здоров'я? to Тому що limitate the психотерапія competition. нарешті So вийшла на такий why the рівень, law коли гроші of the зацікавили regulation of Державу. державу і psychotherapy всіх, хто was приймає applied on рішення a state стосовно level терапії, правильно? because Потік those вже такий, що його хочуть регулювати. financial flow became Так, колись це було не interesting for цікаво, those а who can зараз regulate вже, it. ну, Yeah, правда sometimes it was not розрослася на interesting, груди. Ну, and не могла now промовчати, it вибачте. От хотілося developed, просто and сказати, I could not доповнити sit quiet. картинку. I just Дуже wanted дякую. Дякую. to add it to the whole picture. Що ж, я Thank теж you. хочу So подякувати, I Олександр, also за want to таку say thank цікаву you лекцію і за for such такий an яскравий interesting lecture, початок for серії наших such лекцій. a bright beginning Також у нас буде for наступна the лекція з cycle of our Олександром, lectures, and the яка next називається lecture with «Доказова база Alexander will гештальт-терапії. be the Сучасний стан та evidence-based перспективи», base де for Gestalt ми вже therapists, будемо конкретно modern state and говорити про perspectives, гештальт, а where не про we will психотерапію в speak цілому. specifically not about Я вас psychotherapy всіх in запрошую general, but туди, specifically about звісно, Gestalt, ми and I посилання invite you all. And the link розішлемо. is we От, will і на цьому буду закінчувати. send Якщо the можна link, and комусь сказати so якийсь we will відгук чи end побажання, it чи here. So будь-які if you декілька have слів any, на завершення, то я буду радий if you want to say anything to до finalize, зв'язку. I will Я be glad to хочу hear your сказати, я feedback. дуже рада, що я тут. Для мене I'm завжди було very glad that проблемою I'm here. It поєднання was always a problem for науки і me, практики. combining of Ще з часів, science коли and я practice починала since the навчатися на time психолога, when це I було дуже давно. started І my я ніколи не могла learning зрозуміти, як as ці дві therapist, and I полярності could not understand можна how those two поєднати в одне. І polarities нарешті can я be в цьому combined місці into one, and через багато finally, років, де ці in many дві years, річки втікають в одне I море. Я come to дуже the вдячна spot where за цю those two можливість. rivers Хочу they бути дотичною. flow into one sea, Спасибі. and I want to be connected with that. Я Thank також you. дуже дякую за лекцію, тому I'm що also very grateful for this зараз, lecture колись, наче була така велика because прірва прям there між was якоюсь a теорією, huge яку like брали abyss, так like в gap практичному навчанні, between some класичному навчанні theoretical психіатрики, part in our про те, що ми classical говоримо в практичному university навчанні education гештальт-терапії. and І тут, наче, in це what we get поєднується. in practical training in Наче Gestalt therapy, and now it gets з'являється більш connected, сучасне ставлення some теорій, more modern практики, як вони поєднані, ці attitude emerges, виклики, how які зараз those стоять challenges перед are, психологією. can Дуже be дякую. connected. Thank you very much. Спасибі. А я дякую всім, хто причетний до I організації want to цієї thank лекції, хто everybody зробив who велику роботу, щоб ця contributed лекція and make відбулась. big work to make this lecture Готував всі possible, необхідні матеріали, і who ця prepared робота all the коштує materials оцінки. that are necessary. And Спасибі, колеги. thank you, dear colleagues. На цьому все. Тоді до зустрічі наступного So разу. that's all, and Олексій, а see you запис next лекції, time. вона Alexei, як and буде? Запис лекції буде, але він will буде the пізніше recording викладений, be приблизно available? через The місяць. recording Добренько. will Там, be якщо available доєднатись, да? Не later пам'ятаю, in a де month тут approximately. є посилання. Щоб доєднатися до So Гештальт-терапевтичної асоціації, можна how перейти can по we посиланням в цьому чаті. Надіслати. Можна вбити в how can we Google join it? Гештальт-дослідницька So асоціація, ви there вийдете на наш is сайт, so you can і Google там можна теж доєднатися Gestalt до Зрозуміло. І організації. лекція буде Research там. Association,
So the lecture will be on that platform. YouTube-каналі. The У нас є lecture will YouTube-канал, be у нас є on Facebook, our Instagram, YouTube LinkedIn channel. і всяке таке We інше. have Facebook, Тобто LinkedIn, доєднуйтесь etc. You щоб can будете слідкувати за join активними our social networks, and you will be able to track На все добре. everything what's До happening. побачення. So wish you all the best.